Es increíble creer esto de que en el 2023 todavía puede haber discriminación. Yes, discrimination in this time, 2023. And I just got discriminated. Somebody yelled at me, you need to get out. Uno de ellos me gritó y me dijo, hey, vete ya de aquí, ya, vete de aquí. And the people just kept looking at me and like they were upset, like I shouldn't be there. And pues, ¿qué tal amigos? Aquí su compa Chuy. Y este es un video diferente. This is a different video. Hoy quiero hablarles acerca de algo que me acaba de pasar. I want to talk to you about something that just happened to me. It has to do with discrimination. Tiene que ser con la discriminación. Yes. Discrimination in this time, 2023. And I just got discriminated. Es increíble creer esto de que en el 2023 todavía puede haber discriminación. Aquí, en mi propio país, aquí en Texas. Yes, here in Texas. It just happened a couple hours ago. Acaba de pasar hace unas cuantas horas. I was at the beach. Andaba en la playa y había unas personas jugando volleyball. There were some guys playing volleyball at the beach. And I love to play volleyball. A mí me encanta jugar al voleibol. And I'm pretty good. Soy bueno para jugar voleibol. Porque en México eso es lo que jugamos. Ese es el deporte. Jugamos el soccer, pero también jugamos voleibol. In Mexico, that's the sports that we play. Soccer and volleyball. So, I am very good. I'm not trying to, talk good about myself about this. No quiero hablarles a ustedes como que me la estoy echando, pero para jugar voleibol, sí, yo sí jugaba voleibol y lo juego muy bien, extremadamente bien, extremely good. I play extremely good volleyball. Así que estaban estos guys, there were these guys at the beach, and they were playing volleyball. Estaban estos muchachos ahí jugando voleibol en la playa. Y yo quería jugar voleibol. I wanted to play so bad. So I got close to those guys playing volleyball at the beach. Me acerqué ahí y me senté un ratito ahí. I just kind of sat kind of by the side to see what was going on, or para mirar qué es lo que estaba pasando, y me acerqué para observar un poquito. No estaban jugando bien. They weren't playing that good. I knew I could play and I could dominate these teams by the way I play. Yo sabía que yo podía jugar porque como estaban jugando, ellos no estaban jugando muy bien. Dije, no, hombre, yo puedo jugar y puedo dominar. Y ahí estaba yo pensando, y tan pronto vi una oportunidad y le dije a los muchachos que sí podía jugar volleyball. I was just there by the side, and as soon as I saw an opportunity, I asked one of the guys if I could play. He just looked at me, kind of like, with that kind of look that that, who are you? And he just looked at me straight in the face and says, no, and just ignored me and kept playing. Yeah, so yo le dije que si podía jugar voleibol, y el guy me miró así como con una mirada como despreciable, como cuando desprecias a alguien. Me miró directo a los ojos y me dijo no. Y se volteó y siguió jugando, me ignoró. He really ignored me real bad. I thought maybe, I don't know, maybe he didn't understand, or maybe, no sé.
I don't know, yo no sé, y dije a lo mejor no me entendió, or... So, there was another guy next to him, and cuando pararon la pelota, when the ball stopped, you know, I waited until the ball stopped for the play stopped, and I asked the other guy, hey, can I play volleyball? He did the same thing. Me miró, and the other guy looked at me like, really, you're asking after I told you no? I mean, but really, like, I felt discriminated, really. I felt really discriminated. Me miró, le pregunté al otro muchacho, me esperé hasta que pararon la jugada, y le pregunté al otro muchacho que estaba enseguida con él, y le dije, oye, ¿puedo jugar voleibol con ustedes? Y me miró, y el otro también como que, ¿de veras? ¿Le preguntaste después de que yo te dije que no? Me miró así como bien despreciable, bien... I felt real bad the way they looked at me. And me dijeron que no. Y siguieron jugando, me ignoraron. I was gonna leave, just go, you know, mind my own business. But something told me to stay. Yo me iba a ir, you know, déjalo ir. Pero algo me dijo que me quedara. Que esto no estaba bien. Like, this is not right. You know, it's 2023. And I'm not gonna allow this. I need to stand up for myself. No voy a permitir que pase eso, dije yo. Tengo que ver por mí mismo. Y me quedé. Y dije yo, no voy a hacer problemas. I'm not gonna do any kind of trouble. But I'm gonna get to the bottom of this. Voy a ver, I mean, like, because I felt discriminated, really, the look. That's why I stayed. No me sentí discriminado. No fue algo diferente. Fue algo que tú sabes. Y me quedé ahí. I just sat down and watched them play, and they were playing terrible. I mean, really, no estaban jugando bien. Yo me quedé ahí observándolos. En eso, a una de las familias parece que le hablaron a uno de ellos y se fue, y atrásito de él se fue otro. Así que se quedó un equipo con solamente, parece que, bueno, les faltaban dos. Y el otro pues tenía el equipo completo. So somebody called, like a family member called one of them, and then he left, and then another one followed. And then, so now they needed 2 guys. They were playing with only 4 guys, and the other ones were playing with 6. Estaban jugando con 4 y aquellos estaban jugando con 6. Y necesitaban otro jugador. Dije yo, voy a intentar nuevamente. I'm going to try it again. You know, they need to. I'm going to try it again and see. But I need to think about, who do I ask? So I asked the one that was kind of quiet. He was kind of shy. He was missing a lot of shots. And they were losing. I mean, you could tell they were losing bad. And they needed the help. Estaban perdiendo, y este equipo, y yo escogí el que se miraba un poquito más tímido, el que la estaba regando más. Y dije yo, pues le voy a preguntar a él. Estaban perdiendo. Y le dije, oye, ¿puedo jugar? Can I play? And he just kind of looked at me, and hizo así, y me dijo que sí podía, y yo me metí, y entonces los otros 2 del otro equipo como que se enojaron. You know, the other 2 guys on the other team, like, they really got mad. And so they served the ball, and I was like, I'm gonna prove to you guys. You know, I was mad. I said, I'm not gonna fight. I'm gonna play my game.
Dije, ok, sacaron la pelota y dije, ok, este es mi momento. Dije, no voy a pelearme, no voy a hacer nada, pero voy a enseñarles por qué quería yo jugar. Y sacaron la pelota y la pelota se viene directo a mí. Y yo la combino. I got the ball, they threw the ball and I hit it back cross. It was perfect. And then one of those two guys, he kind of set it high to cross it, to put it to my way. El otro, uno de los guys, como que, he said, okay, it's you and me. Como que somos yo contra ti, como que lo sentí así. Y la pasó, pero la aventó muy para arriba. Y pues no haces eso tú en el voleibol, si sabes jugar. Él la aventó para arriba, tratar de cruzarla. Y dije yo, este es mi momento. You know, when he combined the ball high, you don't do that. But he threw it high trying to pass it to our side. And since the ball was high, I said, this is my moment to shine, boy. And I went up and I spiked the ball. And I hit the other guy like in the chest. Right? I mean, real hard. It was a tough spike. I hit it real hard. Como la aventó muy para arriba, dije, aquí es mi momento. Y yo salté y pues hice mi mano y me fui y la clavé. Y la pelota le pegó al otro muchacho, el que me había dicho que no la segunda vez. Y le pegué fuerte aquí en el pecho. De veras que dolió, yo sé que dolió. I know it hurt. Because kind of like grasped for air, como que agarró aire y como que, no sé, como que quiso llorar o se puso colorado. He got all red, like, I thought he was gonna cry, but he didn't. Y ya, seguimos jugando y es como que esos dos guys contra mí y pues pum, les gané el juego, los de 15-0. You know, we kept on playing and we went back and forth and I kept spiking it and doing all kinds of things and I was jumping above the net and spiking it real right there, you know. And they lost the game 15-0. And so we traded. We went. Cambiamos de cuadro. Empezamos otro juego. Y empecé a jugar. Y zas. We kept going, kept playing. We traded courts. And I said, this is my time. And I kept playing. And I was doing very good. I got 15-2. 15-2 este juego. Y 14 de los puntos yo los hice. 14 of the points of the 15, I made the points. So they knew who was dominating, you know. Ellos sabían quién estaba dominando el juego. Nos cambiamos al otro. Para entonces empecé a mirar mucha gente que empezó a acercarse. Y me sentí más discriminado porque se me quedaban todos viendo bien enojados a mí. You know, a lot of people started watching the game and it's like they started coming closer just to watch the game, and I felt more discriminated because they were looking bad at me, like real bad. Like they couldn't believe it and they were like, you're showing off or something, como que te estás burlando, estás, you know, no sé, como de pretencioso ahí. Así lo sentí, como que no querían que yo jugara, como que yo no debería estar jugando. That's the way I felt. That's the way they made me feel. You know, we won the game, we won the other game, and the people just kept looking at me and like they were upset, like I shouldn't be there. And finally, this is when it happened. Somebody yelled at me, you need to get out.
uno de ellos me gritó y me dijo, hey, vete ya de aquí, ya, vete de aquí. And I was like, what? Dije, ¿qué? Dijo, vete, déjalos que jueguen. Vete a jugar con alguien más tú. Go play somewhere else. And I'm like, in my mind, I was like, man, I want to play here. You know, now these people, this is why I feel bad, because they were same skin color as me. Esta gente eran del mismo color mío, de descendencia hispana. They were Hispanic descent. They were Mexicans. But it's the Mexicans who were born here in the United States. Mexicanos que nacieron aquí en Estados Unidos. Chicanos, que we call them Chicanos because that's what they're called when they're born here. And they probably knew that I was born in Mexico, so of course I play different because that's the sport we play. So they didn't want me there. You know, me gritaron y me dijo, vale más que te vayas. Get away, go away. And then 2 or 3 more start saying, man, just leave. You know, 2 o 3 más se agregaron y hey, ya, vete aquí. And then a lady just said it, you know. I was like, shouldn't be discriminated. No debes de estar discriminando. And then the lady said, yo les dije, no me deben de estar discriminando por el color que yo soy. And the lady said, you should, I told the lady, you shouldn't be discriminating because of the color that I am. And the lady said, we're not discriminating. These kids, they're 10 and 12 years old and look at you. Me dijeron, estos niños tienen de 10 a 12 años. Y mírate tú. And I was like, como que me sentí un poco, I felt a little bit bad. But then I remember that, you know, in the United States, you shouldn't discriminate because of sex, color, or age. You know, en los Estados Unidos me acordé yo que no se debe discriminar por sexo, por religión o por la edad. Así que, you know, como quiera, pues ya había ganado, yo ya me sentí a gusto. Y pues le saqué la lengua y a los huerquillos esos y dije, bueno, me sentí yo bien. You know, I got the point, you know, they don't want me to play, hey, I just leave. Just because they're a bunch of crybabies, you know, 10, 12 years old. And man, when I was 10 or 12 years old in Mexico, man, I was shoe shining, I was already working, you know. And so, okay, I got the point, so I left. And I stuck my tongue at them and then I just left. Así que, así me sentí porque pues ya para los 10 o 12 años yo en México, pues yo andaba boleando. Andaba vendiendo chicles y todo eso y estos niños, no, hombre, esa fue mi experiencia que me pasó a mí hoy, ahí en la playa. No lo podía creer, pero quería compartirlo con ustedes. This is the experience that just happened to me. I couldn't believe it, and so I just wanted to share it with you guys. Thank you for watching my videos. Muchas gracias por mirar mis videos. Hasta la próxima.